All right. Hello, everyone. Welcome to the press conference. We are joined today by Ninjas in Pajamas. We will start the press conference with any questions from the Zoom room. So if you have a question, please use the Zoom hand raise feature and I will call on you. First question from Brandon at Run It Back. Hi guys, thanks for taking the question. So I just want to know, even after coming off of this loss, up next you have Zeta Division who lost pretty big to DRX or Fnatic who you previously beat. What's the confidence level even coming off of the defeat going into the next contest? Quem responde? Eu não entendi nada. Eu entendi. Quer que responde? Já responde em português, alguém traduz? For them. Ele perguntou, mesmo com a derrota, vocês ainda vão enfrentar a Zeta e a Fnatic? Ô, Fanário. Fnatic ou Zeta? Ô, E como tá a confiança pós-jogo? Qual a confiança que vocês têm? fala aí, pode falar, Xan. Olha, eu acho que nossa confiança não muda nada. A gente tentou alguma coisa diferente nesse jogo e acabou dando errado. Mas a confiança, ou porque jogamos mal, ou porque... Isso não muda. Independente do adversário do time, a gente vai com a mesma confiança. Só que hoje aprendemos uma lição muito grande e vamos levar ela para amanhã. The confidence doesn't change. They tried something different today and it didn't work. But independent of what opponent they will face, they will still be confident. Thank you. Next question from Declan. Hi, this question is for Zand. A lot of people have been pointing to Chamber as probably the most important agent at this event and in this current meta. I was just wondering if you agreed on that sentiment and if you believe that teams without a strong Chamber player are kind of behind. Eu só entendi o final. O final eu já tinha. O final, Bia. O final foi só sobre, tipo, que times que eu acho que tem chambers fortes e tal. Ele perguntou se o Chamber é o mais forte no momento e ele perguntou se você acha que times que não têm um Chamber forte, perfeito. eles estão defasados no campeonato. Olha, então, com certeza eu acredito que o Chamber seja muito forte e com certeza ele encaixou muito bem no meta atual. Porém, essa segunda parte eu não acredito. Acho que tem muitos times ainda que não jogam tanto com o Chamber quanto alguns e não é por isso que são inferiores, né? Tem outros agentes que fazem outros papéis muito bons. Então, é isso. Eu acredito que a gente está implementando isso, mas a gente quando não joga com ele é tão bom quanto. Não muda nosso nível de jogo. I believe Chamber is strong and good in meta, but I don't believe in the second part. Like, even if the team doesn't have a strong Chamber, they can still have another agents that are as strong as Chamber. So no, I don't think like Chamber will be that difference. Thank you. Thank you. Next question from Ariella at VZone. Yeah. Can you hear me? Can I speak Portuguese to him? With them? Yes. Ok. Boa tarde, meninos. Aqui é a Ariela do Valorant Zone. Essa pergunta vai para quem quiser responder e quem se sentir também confortável para responder, né? Como é que vocês ou a organização blindou vocês para esse jogo contra a DRX depois do caso envolvendo o Fleur que veio à tona ontem? Boa tarde, eu sou Augusto, manager da NiP. Cara, quem precisa saber de mais detalhes disso já está tratando, isso já está sendo tratado internamente. O foco dos jogadores somente é o jogo, sempre. E tanto eu quanto todo o staff da NiP, seja Brasil ou Suécia, está preparado para tratar do assunto e deixar os meninos focados só no adversário do dia seguinte. Obrigado. Certo. Muito obrigado e boa sorte. Obrigado. He asked who felt if the person who wanted to talk with she, because it's a sensitive question, like how the organization protected them and their minds against their DRX after what happened with their coach Fleur yesterday. The manager said this is already being treated internally and the focus of the players is only the game. So they are already dealing with it.
Thank you. Next question from Diogo from VLRGG. Hey, can I just ask in Portuguese? Yes. Ok, então, portanto, isto é uma pergunta para qualquer um de vocês. Eu ontem falei com o Xande e ele disse-me que a meta atual fortalecia tanto vocês como a DRX. Depois do jogo de hoje, acham que a DRX está um passo à frente ou foi outra coisa que levou à vossa derrota? Alguém quer responder? Posso falar, Segura? Podem? Tá. Eu acredito que eles estão um passo assim à frente, talvez no quesito de organização. Eles são um time bem organizado, mas eu acho que hoje, por esse jogo, acho que acredito que foi muito mais um erro nosso em conjunto, né, com o time, do que simplesmente eles serem muito melhores. Eu acho que a gente errou em alguns aspectos, mas eles realmente são bem organizados. He asked, yesterday he talked with Chand about DRX and that the meta was favoring both of them, and if they believe that DRX is now one step ahead in the game after today. He answered that in the context of organization, DRX did a good job today. They were better, but as a team, they're both good. And no, he doesn't believe like DRX is better as an organization or is a step ahead. I mean, is. I'm sorry. They believe DRX did a better job as a. I'm sorry, I don't remember. No problem. Quer falar o que eu falei? Não, mas ele é português, ele entendeu. É verdade. Mas é pros outros. Sim. Só deu um probleminha. I'm sorry. Fala que eles são mais organizados taticamente, eles acham. Yeah, he said they are better organized tactically, but yeah, Perfeito. No worries. Thank you. sorry. It's okay. Relaxa, Bia. Next question from Ariella at VZone. Oi, meninos, Ariela aqui de novo. Eu queria agora falar um pouquinho. Vocês podem ter a chance de enfrentar a Fnatic de novo, né? Pelo grupo e para conseguir essa classificação para os playoffs. A gente não sabe se o Derek vai voltar para a fase de grupos ou se só vai eventualmente, quem sabe, jogar com a Fnatic para os playoffs se eles passarem. Mas caso ele volte e vocês vão ter que enfrentar uma Fnatic com uma composição diferente, como é que vocês vão se preparar para isso? Vocês acham que a volta dele vai afetar bastante ou não? Pode Posso falar? falar? Só fala, então. Então, acho que o time, tipo, se temos que jogar contra a Fnatic de novo, deixa o Derek ou não tem muito impacto no que a gente vai fazer. A gente vai sempre enfocar-se no que nós vamos fazer como time. Ele é mais um duelista. Assim como ele tem o Fia, amanhã vai ter o Derek, então tipo, vai ser o mesmo. A gente vai encarar o jogo da nossa forma e vai ser isso. Mas vou te ser sincero, no jogo de ontem, eu notei tipo, depois na voz que o Derek não estava jogando porque nem liguei para isso. Assim que essa é a importância que o time tem para ele. Obrigado. Yes, if Fnatic, like they can play against Fnatic again, but they don't know if the Dark will be back or not. But in case that he comes back, if the team will face it differently, if it will affect a lot or not. And the answer was that the team will always focus in what they are gonna do and not what the other team is. Like Dark is just another duelist, and they will face like it. And to be sincere, he didn't like when they were playing against Fnatic. He didn't see like he just realized Dirk wasn't there just before, like not after. So this is how important it is the other like what the other opponents are. Thank you. Next question from Declan. Hi, my question is for Roy. I was just wondering how exactly you rate teams from the APAC region outside of DRX in terms of strategy or just skill level. A pergunta foi para quem ele falou? Não, o John tem que traduzir. Tem que traduzir. Ele falou que a região, o que você acha da região do APEC, tipo,
tipo, taticamente, essas coisas, como a DRX, tipo, o que você acha do nível deles taticamente, essas coisas assim? Eu acho que eles são muito organizados taticamente e até nas estratégias iniciais de round deles, eles recursam muito bem. Eles não desperdiçam recurso, é tudo bem sincronizado, é muito bem feito, muito bem treinado. Eu acho que eles estão um nível acima de muitos times nesse VCT por conta disso, dessa organização que eles têm no taticamente, estrategicamente e até na utilização de recursos. I think they're really organized tactically and even in the strategies, like the beginning strategies, they don't throw away their resources. It's really well trained and they are a level ahead, like above because of it. Above? It's like upper level because of it. Tactically, strategically, and resources saving too. Thank you. Next question from Blake at Esports GG. Thanks for joining us, guys. So against Fnatic, you guys had a lot of success in your full buy rounds. And today against DRX, it didn't go as planned. What worked for you guys against Fnatic in those full buy rounds, and what didn't work against DRX? Alguém quer responder? Traduz aí que eu não. Ele perguntou o que deu certo contra a Fnatic e não deu certo hoje, tipo assim, É, qual nos, foi a nos diferença? rounds que vocês jogaram Full armados. full armados. Nos armados, ó. É. Tipo, os armados que a gente fez contra a Fnatic deu certo e por que hoje não? Ah, eu posso responder? Pode responder. Acredito que inicialmente a gente pensou mais no jogo deles do que no nosso e o nervosismo contou um pouco. Tomamos algumas decisões erradas em situações erradas. A gente estudou o jogo de uma forma que a gente esperava que fosse acontecer daquela forma e quando não aconteceu meio que nos surpreendia um pouco e isso não pode acontecer e a gente não deixou isso acontecer contra a Fnatic. I believe that initially we thought more in their games than in ours, and we took some bad decisions because we were nervous, and we took those bad decisions in wrong situations, and every time that happened, that surprised us. So I believe that's what happened. Like in Fnatic's game, that didn't happen, and in this game did. Thank you. Thank you. Are there any other questions? All right, well, that concludes our press conference with Ninjas in Pajamas. We'll be back shortly. Thank you. See ya. Thank you.
우승 인터뷰하셨을 때 자신은 있지만 좀 트라우마가 있어서 걱정됐다라고 이야기를 했었는데 만약에 3세트까지 경기가 갔다면 경기 흐름이 어떤 양상을 보였을 것이라고 생각하셨는지 답변 좀 부탁드리겠습니다. 저희가 일단은 준비를 했었기 때문에 딱히 부담 안 될 것 같고 저희가 시나리오를 좀 적어 놓은 대로 다 흘러갔기 때문에 딱히 뭐 트라우마 같은 것도 이제는 없는 것 같고 저희가 오히려 여기 와서 연습이 잘 되는 거 봐서는 더 좋은 모습을 보여줄 수 있을 것 같아요. Yeah, you ask whether we had some traumas or difficulties with the map Fracture, which was the map we would have played had the match gone to map 3. But actually, I think our practices here in Iceland went very well, and I don't think we would have been too worried about playing on Fracture against NiP. Thank you. Next question from Declan. Hi, my question is for Buzz. You said before this event that you think that really only Paper X and Xerxia could really put up a fight against you guys. And I was just wondering, after seeing Xerxia play in this event, do you rate them any higher in your estimation, or is this kind of what you expected from them going into the tournament? 네, 과거 인터뷰에서 버즈님께서 세르시아 아니면 페이퍼렉스 말고는 DRX를 이길 팀이 별로 없는 것 같다라고 답변을 해주셨는데요. 세르시아를 몇 경기 치르는 걸 보셨잖아요. 그 경기를 보고 난 뒤 그 의견이 바뀌셨는지 아니면 세르시아가 더 강해진 것 같다든지 더 약해진 것 같다든지 의견 부탁드리겠습니다. 일단은 더 강해졌는지는 저희랑 붙어봐야 또 알 것 같고요. 일단은 세르시아가 일단 경기에서 좋은 모습들을 많이 보여줘가지고 일단 그래도 혹시 플레이오프에서 만날 수도 있는데 플레이오프에서 만나도 이길 자신은 충분히 있습니다. Yeah, I think we would have to see until we actually play them to tell you if we think that they've improved. But if we do meet them in the playoffs, I think I am personally very confident that we can beat them. Thank you. Next question from Brandon at Run It Back. Hi, congratulations on the win, guys. This question is for RB. We saw a total of 11 rounds with multiple kills in the match against Ninjas in Pajamas. More than half of those came while you were on Sage and not even in a duelist role. So I just kind of want to know, how you're able to take that space even in those non-duelist positions and get those multi-kills and kind of set your team up for success. Just kind of what your thought process is on making those plays. 네, 이번 경기에서 세이지라는 요원으로 타격대가 아님에도 불구하고 11라운드에서 멀티킬을 기록하셨어요. 그래서 타격대가 아님에도 불구하고 어떻게 그런 요원으로 어떤 마음가짐으로 임하셨길래 이렇게 멀티킬을 하실 수 있는지 여쭤보고 싶네요. 저는 이 게임에 요원이 일단 그 사람들만의 요원 폭이 있지만 그런 그래도 다음 때는 이제 그 한 사람이 모든 요원을 다 써야 할 줄 알기 때문에 저는 그런 것 때문에 요원을 많이 쓰게 된 것 같고 그래서 이제 요원을 많이 쓴 것 덕분에 그런 뭐 경험이나 뭐 많이 쌓인 게 있다 보니까 그래서 자신감이 많이 차 있던 것 같아요. 모든 요원을 써도. I think it's very important as a pro player to be able to play on multiple roles, and I'm able to play on pretty much every agent in the game. And so just my experience playing in other roles gives me a big confidence boost when I play a little bit more defensive agents as well. So I think that's where it comes from. Thank you. Next question from Pratiti at Sportskita. Hi guys, congratulations for the win. So moving ahead with the questions, now that you have made it to the playoffs, which are the teams that you're excited to compete against among the ones who have qualified as of yet? For who? Who would you like to ask the question to? Anyone can answer. 네, 아무나 대답해 주시면 될 것 같고요. 이제 플레이오프에 진출을 하게 되셨는데요. 지금 현재 진출을 이미 한 팀들 중에서 가장 상대하고 싶은 팀은 어디일까요? 다음 명이 대답할 겁니다. 저는 그래도 저희 말고 한국인이 있는 더 가드랑 한번 해보고 싶습니다. I think we want to play against the team that has another Korean player, which is the Guard. Thank you. Next question from Declan.
Hi, this is also for Buzz as well. A lot of people have pointed to Chamber as probably the most important agent coming into this event and this meta, with a lot of the Chamber players with incredible stats, including yourself. I was wondering if you agree that Chamber is probably the most important agent at this event, and if you think that teams without strong Chamber players might be behind or maybe ahead, or any opinions on that. 네, 이번 대회에서 사용되는 패치라인에서는 이번 메타에서는 체인버가 굉장히 중요한 요원이라고 판단이 되고 있어요. 그래서 버즈님도 그렇게 생각하시는지, 그리고 체인버를 잘 못 다루는 팀들은 그렇게 되면은 좀 약점이 있는 건지 어떻게 생각하시나요? 일단은 체인버가 일단 맵별로 엄청 큰 역할을 하고 있는 맵들이 많다고 생각을 하고, 일단 체인버를 잘 다루지 못하는 팀들은 아무래도 좀 유행에 뒤떨어지는 그런 느낌으로다가 이제 성적이 조금 뒤처질 수도 있지 않을까. 이제 다음 대회 때 조금 실망스러운 모습도 많이 보여줄 수도 있을 것 같아요. 체인버를 잘 사용하지 못하면. Yeah, I think you're right in your comment about the meta and Chamber. There are definitely maps where Chamber is very important. And if teams are unable to utilize Chamber on these maps, they are bound to be, falling behind in the meta. And so I think it would lead to a poor result, maybe in this tournament and also in future tournaments. Thank you. Next question from Blake at Esports GG. Congrats on the win, guys. This question is for Mako. Currently, you have the highest kill to death ratio and I believe the highest KST percentage. What has allowed you to get a lot of value while staying safe and surviving rounds? 네, 일단 승리 축하드리고요. 마코 선수는 현재 전체 대회에서 KDA가 가장 높고 KST도 거의 가장 높은 선수 중에 한 명이에요. 그래서 어떻게 하면은 게임에서 그렇게 플레이를 풀어나가실 수 있는지 여쭤보고 싶네요. 이제 게임을 오래 하다 보니까 상황별로 이제 나올 때마다 이 상황에서 어떤 걸 써야 될까, 어떤 게 더 좋은지 이제 그냥 몸으로 이제 자연스럽게 배어져 있던 것 같아요. 그래서 자연스럽게 그런 플레이들이 계속 나오는 것 같아요. 게임을 오래 하다 보니까. I think it's a result of just the sheer number of hours I've devoted into playing the game. It's almost like muscle memory now. I know when it's advantageous for me to peek or when it's advantageous for me to flank, and so it's very natural. I don't have a particular mindset when I approach the game, so I think it's just a practice. Thank you. Thank you. Next question from Fomos. Fomos, do you have a question? 뮤트 되어 있을 수도 있을 것 같아요. Maybe not. Next question from Diogo from VLRGG. Hey, I have a question just for anyone. Yesterday I talked to Shand and he said that he expected a really strong performance both from you and from Ninjas in Pajamas. So do you think that today both those teams lived up to that expectation? And do you think you guys performed up to the level you expected from yourself? 네, 어제 젠드 선수랑 인터뷰를 했는데요. 젠드 선수는 DRX 그리고 NiP 두 팀 모두 굉장히 좋은 경기력을 보여줄 것이다 라고 말을 해줬어요. 그래서 사실 의견이 어떠신지, 진짜 양 팀 다 최고의 퍼포먼스를 보여준 건지 아니면 한 팀이 조금 부족했는지 아무나 대답 부탁드리겠습니다. 전 오늘 NiP도 굉장히 좋은 경기력을 보여줬다고 생각합니다. I think NiP showed a very good performance today. Thank you. Next question from Declan. Hi, this is my last question for Buzz. Apologies for singling you out. I know that you said before the tournament that you really want to play against Fnatic and you missed them in the group stage here. I was just wondering, what do you think about their chances of making out of the group stage against Zeta Division and potentially NiP again? 네, 버즈 선수 마지막 질문입니다. 대회 전에 프나틱이랑
다시 경기를 치르고 싶고 복수를 하고 싶다라고 말씀을 해주셨는데 아쉽게도 이번 그룹 스테이지에서는 푸나틱이랑 경기를 못 치르게 되셨어요. 그래서 푸나틱은 앞으로 제타 디비전 그리고 어쩌면은 NiP랑의 경기 결과를 어떻게 예상하고 계신가요? 일단은 뭐 어떻게 될지 당연히 모르는 거긴 하지만 제 예상으로는 푸나틱이 제타 디비전은 밟고 올라올 것 같고요. 그리고 NiP랑 푸나틱 전이 그렇게 되면은 이제 푸나틱이 또 한번 진 이력이 있어가지고 어떻게 좀 잘 준비해가지고 다시 NiP를 이기고 올라오지 않을까 싶어요. 그래도 이제 유럽에서 좀 높은 시드 받고 올라온 팀이고 그리고 어느 정도 실력도 갖고 있는 팀이라 생각하기 때문에 그래서 아마 플레이오프에서 다시 만날 수 있지 않을까 생각합니다. I think because Fnatic is a pretty high-seeded team coming out of EMEA, and because they have a lot of experience, they will be able to beat Zeta Division, and then that means they would be playing NiP again. But although they lost the last game against them, I think they'll be able to overcome them in the final match, and hopefully, or I think, that we will be able to see them again in the playoffs. Thank you. Thank you. Diogo, did you have another question? Oh, no, sorry. No worries. Are there any other questions in the room? I'm guessing FOMOS doesn't have another question. Final call. Alrighty, well that concludes our press conference with DRX. We will be back after match 2. Thank you everyone. Thank you very much. Thank you. 영철아.